Waryaume has always been shaped by opposing forces, where life and death intertwine in an eternal dance. Among the oldest and most pervasive entities, the undead hold a unique place. Their existence, tied to Argone's winter darkness and the battlefields, bears witness to the cyclical nature of destruction and rebirth. Since the dawn of time, Argone, god of darkness and death, has established himself as the architect of the afterlife. Opposed to Urke, the god of renewal and light, he embodies fatality and the inevitable descent of souls into a rest that only the most powerful can escape. Kairos, the god of time, recognizing the necessity of cosmic balance, forged an implicit pact between his two sons, Urke and Argone, establishing a duality between life and death. However, Argone did not act alone in his quest for expansion. He had another brother, Charon, god of war. Charon, eager for immortal warriors, was deceived time and again by Argone. The master of darkness made him believe that by inciting mortals to war, he would gain his own eternal legions. But Charon received only withered corpses and damned souls, incapable of honoring his martial grandeur. While their bodies rose, soulless and devoid of honor, their spirits were drawn into the abyss of Argone, feeding his ever-growing power. Though undead beings had existed since the earliest legacies, they became a true legion around the 100th, marking the Age of Darkness. Hungry for souls and ever thirsty for power, Argone entrusted certain men with a forbidden knowledge, the secret of summoning the dead. The Gravediggers, a mysterious caste devoted to the god of shadows, were granted the privilege of transforming mass graves into sanctuaries of the afterlife. These sacred sites ensured that souls would never escape Argone's grasp, condemned to haunt the world of the living indefinitely. Cities that lacked such burial pits were doomed to serve as offerings to the legions of darkness. Their inhabitants cut down without distinction, their souls drawn into the void. Through his priests and gravediggers, Argone delegated a part of his power to mortals, allowing them to manipulate the animated dead and use them as tools of war. The use of undead, cannon fodder of the gods. Every human who fell on a battlefield or succumbed to natural death had their fate sealed by Argone. If, in the past, the appearance of undead was dictated by winter's darkness, it became a constant of the relentless wars over the legacies. Each battle became a harvest of souls, a cycle of destruction and macabre rebirth orchestrated by the god of darkness. Among the most feared summoners, the Gravediggers surpassed all others in mastery of this sinister art, viewing the undead as an inexhaustible resource. They built their armies upon them, fueling endless conflicts to expand their influence. By the 100th legacy, the undead ceased to be mere omens of winter and became the cornerstone of Argone's dominion over the world. If, in earlier times, the souls of the dead had the possibility of wandering or joining the realms of the gods, Argone ensured that such an escape became a rarity. Each battle, each death, each new war allowed him to expand his influence, devouring the essence of the living to further solidify his reign. The captured souls, far from finding their deserved rest, were imprisoned, their memories dissolved into oblivion, while their lifeless bodies marched under the banner of the Dark God. The history of the undead in Waryaume is one of an insatiable conquest, a fragile balance between gods and mortals, and a fatality that only the boldest dare to challenge.
de Waryaume a toujours été façonné par des forces opposées, où la vie et la mort s'entrelacent dans une danse éternelle. Parmi les entités les plus anciennes et omniprésentes, les morts-vivants occupent une place particulière. Leur existence, liée aux obscurités hivernales d'Argone et aux champs de bataille, témoigne de la nature cyclique de la destruction et de la renaissance. Depuis la nuit des temps, Argone, dieu des ténèbres et de la mort, s'impose comme l'architecte de l'au-delà opposé à Irkei, le dieu du renouveau et de la lumière. Il incarne la fatalité et l'immuable descente des âmes vers un repos que seuls les plus puissants peuvent briser. Cairo, le dieu du temps, voyant l'importance d'un équilibre cosmique, c'est là un pacte implicite entre ses deux fils, Irkei et Argone, établissant une dualité entre la vie et la mort. Toutefois, Argone n'agit pas seul dans sa quête d'expansion. Il dispose d'un autre frère, Caron, dieu de la guerre. Ce dernier, avide de combattants immortels, fut dupé à maintes reprises par Argone. Le maître des ténèbres lui fit croire qu'en incitant les mortels à la guerre, il obtiendrait ses propres légions éternelles. Mais Caron ne reçut que des corps décharnés et des âmes damnées, incapables d'honorer sa grandeur martiale. Pendant que les dépouilles se relevaient, vides d'âme et d'honneur, leurs esprits, eux, rejoignaient les abysses d'Argone, nourrissant sa puissance toujours croissante. Les morts-vivants, bien que présents depuis les premières legacies, ne devinrent légion qu'aux alentours de la 100e, marquant l'ère des ténèbres. Affamés d'âme et toujours avides de pouvoir, Argone confia à certains hommes un savoir interdit, le secret de l'invocation des morts. Les fossoyeurs, caste mystérieuse et dévoués aux dieux des ombres et à la protection des cités, reçurent le privilège d'ériger des fosses communes transformées en sanctuaires d'après-vie. Ces lieux sacrés permettaient aux âmes de ne jamais échapper aux joues d'Argone et de hanter indéfiniment le monde des vivants. Les cités qui n'avaient pas de telles fosses étaient condamnées à servir d'offrande aux légions des ténèbres, leurs habitants fauchés sans distinction, leurs âmes aspirées vers l'obscurité. Ainsi, par le biais de ses prêtres et fossoyeurs, Argone put déléguer une partie de son pouvoir aux mortels, leur permettant de manipuler les cadavres animés et de s'en servir comme outil de guerre. Chaque être humain tombé sur un champ de bataille ou succombant à une mort naturelle voyait son destin scellé par Argone. Si autrefois l'apparition des morts-vivants était rythmée par l'obscurité hivernale, elle devint au fil des légacies une constante des guerres incessantes. Chaque bataille représentait une moisson d'âme, un cycle de destruction et de renaissance macabre, orchestré par le dieu des ténèbres. Parmi les premiers invocateurs les plus redoutés, les fossoyeurs surpassaient tous les autres en maîtrise de cet art sinistre. Considérant les morts-vivants comme une ressource inépuisable, ils en firent la base de leurs armées, multipliant les conflits pour accroître leur influence. Dès la 100e legacy, les morts-vivants cessèrent d'être des présages divers et devinrent la pierre angulaire de la domination d'Argone sur le monde. Si les âmes des défunts avaient autrefois la possibilité d'errer ou de rejoindre les royaumes des dieux, Argone veilla à ce que cette issue devienne une rareté. Chaque bataille, chaque décès, chaque nouvelle guerre lui permettait d'étendre son influence, dévorant l'essence des vivants pour mieux asseoir son règne. Les âmes capturées, loin de trouver un repos mérité, se retrouvaient prisonnières, leurs souvenirs dissous dans le néant, tandis que leur corps sans vie marchait sous la bannière du dieu sombre. Ainsi, l'histoire des morts-vivants dans Waryaume est celle d'une conquête insatiable, d'un équilibre fragile entre les dieux et les mortels, et d'une fatalité dont seuls les plus audacieux tentent de s'affranchir.